and Vice Chairperson wa National Union of Women with Disabilities in Uganda. Tuvumirira ekikolwa ekyokutuusaako abakyala n'abaana abaliko obulemu okubatuusaako obusobye ng'ekyagwa ku muganda waffe oyo, era tukubiriza communities zaffe gye tuwangaalira kubanga mmwe mutuzaala, muzaalibwa naffe era mulina okuba nga mutukuza, mubeere nga mulwanirira eddembe ly'abantu abaliko obulemu. Ffe mu bantu abaliko obulemu naddala abakyala n'abaana tulina kye tugamba nti nze namukola bwe mba ntuuse okuba nga ntuuse okukola ekikolwa ekyo, nkole ekikolwa ekyo nga nkyeyagalidde okuva ku mutobo y'omutima gwange, so si kunkwata. Kye tubiyita sex by choice, not sex by chance. Tuvumirira nnyo omukungu oyo yatuusa obuzibu ku muganda waffe oyo, era tusaba gavumenti n'ebitongole ebirala ebiri eyo, kubanga kati essaawa y'olwayo wano tuliwo nga bitongole by'abantu abaliko obulemu bokka, ne tukubiriza era tukoowoola ebitongole byonna bijje bitukwatireko nti kino kikome wano, tekiddamu kweyongerayo, era tukivumirira ne sekuvumirira yenna ne gavumenti, abaka ba paalamenti, abaami n'abakyala, muveeyo mujje amateeka gakole, tuleme kubeera ng'omusango guno gubeera mu kkooti twetooloole. Ffe tetulina maanyi gagenda kutambula nga tujja tugobera musango, twagala guggwere ddala, amazima n'obwenkanya bweyoleke. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Rose Obol, the chairperson of National Union of Women with Disabilities of Uganda, NUWODO. NUWODO is an umbrella organization that advocates for the promotion and the protection of the rights of women and girls with disabilities here in Uganda. We are a women-led organization. I would like to talk about this case. I know this is something which has given us a bit of challenge because we as the women-led organization, we have always been getting cases of abuses of girls and women with disabilities. And sometimes you find that the women report these cases. Along the way they lose interest because the people who are supposed to help them do not really help them, and they give up, and they always say they are being treated as if they are not humans. And for us, this case of this blind girl is a test. We want to test justice, whether really justice is going to be prevailing with this case, because you can't imagine an educationalist doing whatever it has happened. I know government is saying they are trying to investigate, but this is a case that should have even been concluded by now. What kind of investigation do they want to make? All the evidences that we got to hear the news from the media is already available. For us, we know case delayed is case denied. I mean, justice delayed is justice denied. For us, we know this is a girl with visual impairment. She is double disadvantaged because she is a girl, and then secondly, she is a girl with visual impairment. Now she is even going to be triple disadvantaged, especially when we hear the perpetrator has infected her with HIV/AIDS. And this is not something that we would really wish to see, that justice is done to its conclusion. For us, that is what we would want to see, because as a vulnerable girl, you know, if the perpetrators are trying to negotiate with the parents, they are only negotiating for death penalty to the girl, because this is a girl who is visually impaired. Her future is now not there. She is traumatized. So if you are negotiating really to make this case die on the way, who is going to be much more affected? It is the girl. So you are actually giving death penalty to this girl, because this girl is not going to be the same. If at all she is really infected with HIV/AIDS, you know what is going to take place. So for us as a women rights disability movement, we are really looking forward to see justice done, and done quickly, because this is something that needed to be fast-tracked.
so that we are able to feel that we are all equal when it comes to access to justice. Thank you very much. Are you sure they are trying to have the case settled out of court with the family? You see, these are rumors, and that's why I'm saying if it is true, we are advocating that this case shouldn't really be treated as something that can be settled. This is aggravated defilement, and we want justice, because if you are trying to negotiate with the parents, is it the parent who is affected? No, it is the girl who is affected. So the parents, actually, we are saying that the parents should get out of this and let justice prevail. My name is Agnes Aserite, and for those who know sign language, that is my sign name. Well, I work with different organizations for persons with disabilities. But as I talk now, I work for Reach a Voice, Uganda, in brief, Bravu. Now, Ravu carries out a lot of activities that include advocating, empowering girls, boys, adolescents, young women with disabilities. Now, you might be wondering why we are here today. Well, we are here because we are interested in seeing being given justice. Justice for our girl with disabilities. Nothing apart from that, and we are not going to compromise. We need to see justice and no excuse whatsoever, because just imagine, that is only one girl that the media has picked out and created awareness around. And it is because of the awareness that the media carried out, we were able also to know what really happened, and it also helped us to follow it up, thanks to the media. So now, we want to act, we want this case to be an example for others out there that are quiet. These are people these are girls who are defiled, and they keep quiet. And worst of all is that the people around us themselves always protect the perpetrators, unfortunately. Now, why do they protect the perpetrators? We need to protect the victims because they are vulnerable. They have no voices. There's no one who can talk on their behalf. There is literally no one. But we are here as Ravu. Ravu is here. Nodipu is here. Nowudu is here. UNAB is here to advocate for the rights of this girl, and we are working in partnership. So this is only a case, this is only an example of others that we have only had an opportunity to hear of in rumors. We shall continue to track them down, and so we shall continue to follow. So we request the media to also give us time, follow with us whenever we are running after these cases. Whenever we hear such cases, please give us the publicity that we need. That will help the most marginalized groups out there to also get justice. Katuli mu Luganda.
ku kkooti olwaleero ffe ng'abakyala n'abawala abaliko obulemu tuzze wano okuyimirira wamu ne mwannyinaffe. Ekitongole kyenkiikirira bakiyita Ravu. Ekitongole kino kipya naye tukolaganira wamu n'ebitongole nga Nowudu, Nodipu, UNAB n'ebirala. Omusango guno gutulese wano olwaleero ku kkooti gwe musango ogwa mwana eyakabanyisibwa. Okusookera ddala twali tetumanyi kikyali kibaddewo naye bannamawulire be baatuyamba okututegeeza okuyita mu mpapula ne publications ze baakola, era bwe baaguteeka mu mawulire naffe ne tutandika okukugoberera tulabe ki ekyali kibaddewo. Omusango guno tuguliko ne poliisi, era twagenda ku poliisi, tugenze ku poliisi enfunda eziwera, tugenze ku CID offices nga tugezako okulaba ki ekyatuukawo. N'olwekyo tusaba wabeewo ekikolebwa, kubanga ekyewuunyisa mu musango guno kye kino nti omuwala ono yakabanyisibwa n'ate bwe yamala okukwatibwa ate n'atandika ono omwami kennyini eyamukabanyisa n'atandika okukangakanga omuwala ono nti bw'ali baako nekyayogera ajja kulaba ki ekinaamutuukako. N'olwekyo tusaba okulaba obwenkanya mu musango guno. Obwenkanya kyokka kye twagala, tewaliiwo kusaasira oba kuteesa, kubanga twagala okulaba nti omwana ono omuwala naye akomebwa. Amanya gange nze ni Nsima John Chris, nkiikiridde ekitongole ekya Nudipu. Nudipu kye kitongole kitwala abantu abaliko obulemu mu ggwanga lyonna, ng'omulimu gwe tukola kwe kulwanirira eddembe ly'abantu abaliko obulemu. Era ekituleese olwaleero ku musango guno okulaba nti ono omuwala eyakwatibwa omusomesa we Kyambogo University afuna obwenkanya mu mateeka. Ffe ng'ekitongole tukolagana n'ebitongole ebirala ebikwatagana ku ddembe ly'abantu abaliko obulemu, era bwe twali tutandika omulimu guno nga omuwala oyo bakamukwata, twewuunya nnyo okulaba nti poliisi yawa omusajja ono bond ate ng'omusango gwanagomola. Naye kirungi nti twakwagana wamu ne abantu n'ebitongole bingi okulaba nti ono omusajja eventually wakwatibwa, era twagala nnyo okusiima abantu bonna abateekamu efforts, ebitongole ebyakolagana ne Nudipu n'ebirala ebikola emirimu egy'aba abantu abaliko obulemu, naye ng'otaddeko n'ekitongole kya FIDA ekyagezako okulaba nti ono omuwala afuna obwenkanya. So olwaleero tubadde tuzze okuwulira omusango guno, naye kkooti egongezaayo paka 31. Bagambye nti bakyanoonyereza ne twandyagadde, kubanga omusango guli open, guli clear, lwakuba nti amateeka gaffe gagamba nti tobeera guilty until you are proven. Tulina essuubi nti nga okuva 31 mwezi guno omusango gujja kutambula ku speed wakiri gugende mu high court, then banguwe kubanga gwagwawo mu December, naye kati wayiseewo half a year tetunalaba conclusion y'omusango. Twagala kwebaza nnyo embassy eyatuyamba okuteeka omusango guno in open, naddala ne office ya First Lady yagezako okulaba nti poliisi ne CID kwataganira ddala wamu okulaba nti omusajja ono akwatibwa. Twagala nnyo okwebaza abanamawulire abatuyambye to expose this injustice. Twandyagadde tutambulire wamu paka omusango guno nga guwedde.
Mwebale nnyo. National Union of Disabled Persons of Uganda, NUDIPU. We are an umbrella organization that advocates for the rights of persons with disabilities. Now, this particular case is of interest to us because it is within our mandate to ensure that this girl gets justice. You know very well that it's a case of aggravated defilement. The girl was underage, but also a student, and was under the care of the perpetrator, Dr. Aaron. We were of course shocked. First instance, when we heard that police had given him bond, and since then he disappeared. But fortunately, we'd like to thank all the players, the organizations of persons with disabilities, and even others, but also including FIDA, that put their efforts together to ensure that this man is arrested. We also want to thank exceedingly the office of the First Lady that took particular interest in this case. And no wonder the man has been arrested. We only ask court to expedite the case so that we don't keep these adjournments. From our side, we feel that the evidence adduced is already adequate to conclude this case. So I want to think that it can be concluded very soon, so that justice is seen to be done in totality. Thank you very much. Yeah, okay. Luganda? Okay, amanya just start. Amanya nze Samuel Semakabanya nga ndi muyizi Makerere University nga ndi wansi w'ekitongole kya Uganda National Students Association nga tekikulira abaana mu ggwanga lyonna nga nze ku kakiiko nkiikirira abaana abaliko obulemu. Ekisooka njagala okwebaza bannamawulire n'ekitongole ekikuumi mu ggwanga okumakinga sure nti at least omuntu ono Aaron aleetebwa mu kooti. Ffe ng'abayizi kituzizaamu essuubi nti okuva omwaka oguwedde mwezi ogw'12 nga tugoberera ensonga eno ku lwa munnaffe eyakabasanyizibwa nga ekitali kyeyagalire. So tulina essuubi nti at least katumulabyeko buli kimu kijja kutambula. So era njagala kugamba ekitongole ekiramuzi nti wano muli ku task oba okugezesebwa nti byonna ensi ebatunuulidde, abantu bonna babalaba okulaba nga obwenkanya butuukibwako. Kyennyamiza nnyo okulaba nti ffe ng'abayizi abantu betutwalanga abazadde baffe, abantu betutwalanga bamenta baffe be bakola ebintu bino ate gye tuli. Kati kitwennyamiza nnyo nti ebiseera byaffe by'omu maaso binaabeera bitya bwe tuba nga abantu betutunuulidde okutumentalinga, abantu betulina olabirako okutuguluminga oba okutulera ti bino ate bye batandise okukola. Nina essuubi nti omusango guno mwannyinaffe ajja kufuna obwenkanya. Njagala kwebaza ebitongole byonna ebivuddeyo ku lw'ensonga eno era mbasaba nti n'ennaku z'omwezi 31 omwezi ogw'omusanvu mujje tubeerewo ensi yonna erabe amazima agali mu kitongole kiramuzi. Mwebale. Nze Samuel Semakabanya nga nkiikirira abayizi abaliko obulemu mu ggwanga.